βραβείου και θα ξεκινήσουμε με την προσφώνηση από τον Διευθυντή του Ινστιτούτο στη Γερμανία, Dimitris-Tsatsos, τον καθηγητή Andreas Harrach. Professor Harrach, you have the floor. Yeah, thank you very much. Dear Presidents, dear Professor Uitz, ladies and gentlemen. Microphone, oh. I'll start again. Dear Presidents, dear Professor Uitz, ladies and gentlemen, it is both a great pleasure and an honor for me to welcome you here on behalf of the Dimitris-Tsatsos-Institut for European Constitutional Sciences in Hagen. I bring you the best wishes and greetings of all the members of our institute in Germany. We have gathered here today to present a prize for outstanding achievements in the field of European constitutional sciences. It is awarded jointly by the Center for European Constitutional Law in Athens and the Dimitris-Tsatsos-Institut in Hagen. The prize bears the name of Dimitris-Tsatsos, who sadly left us 15 years ago, far too early. Since then, we have not only missed his uplifting wit, but also his strong voice that gave us direction. Our Hagen Institute and our friends of the CECL in Athens are continuing the work of Dimitris-Tsatsos. At least we try to live up to his great example. Tsatsos was a convinced Democrat from the bottom of his heart. One of his last ideas, which he told us in Hagen about, was the organization of a multi-day symposium on the subject of 2,500 years of democracy, which was to take place in Athens in autumn 2010. According to Tsatsos' ideas, the patrons and organizers were to be the mayor of the city of Athens, the local Institute for Municipal Sciences, and the Center for European Constitutional Law. Our institute in Hagen was also supposed to make a contribution. Unfortunately, due to his death, this project could never be realized. However, Tsatsos' firm fundamental convictions are an obligation for us to defend the values of democracy and of the rule of law in a liberal and united Europe. A liberal, democratic, constitutional state cannot be taken for granted, as we have learned, even if the roots of the democratic idea reach far back into ancient Greece. Francis Fukuyama's assumption of the final triumph of the idea of democracy has proven to be wrong. We've heard it before. Over 30 years ago, after the collapse of the Soviet Union and the communist regimes of the Warsaw Pact, Fukuyama proclaimed that history had reached its end. His famous book is entitled The End of History and the Last Man. In it, he proclaims the unstoppable victory of democracy, liberalism, and the market economy. According to Fukuyama, democracy has prevailed as a model of order because it can satisfy the human need for social recognition better than any other system. Thus, the struggle for recognition ends and the driving force of history disappears. Today we know that this deterministic conclusion was firstly premature and secondly incorrect. The triumph of liberal democracy has not proved to be unstoppable. The modern constitutional state, with its basic elements of the rule of law, based on the separation of powers, the recognition of inalienable human rights, and on representative democracy, had to be achieved through long and difficult struggles. What had to be fought for over such a long period of time is precious and should not be given up lightly. The fact that a liberal democratic order, once established, does not have to remain unchallenged in the long term, but can be threatened, is something we are currently experiencing in dramatic fashion. In a whole series of countries in the Western world, we are observing a democratic backsliding, a turn towards illiberal ideas, right up to the realization of an autocracy with arbitrary and repressive exercise of power.
populist movements on the right and left of the political spectrum are putting pressure on our seemingly stable democracies and jeopardizing them. The basic trait common to almost all contemporary populist movements is the idea of a morally pure, homogeneous people that is always confronted with immoral and corrupt elites that are not actually part of the people. Populists claim to have recognized the only true will of the people. They are therefore the only ones who are truly authorized to speak for the people as a whole, according to their assumption. Political decisions should only take into account the interests of one's own people. European or international responsibility and solidarity are perceived as betrayal. Populists can dispense with the integrating and transformative power of a democratic parliament with reference to common sense and reject intermediary decision-making in state institutions which they perceive as paternalistic and disempowering. Instead, they argue in favor of a supposedly unfiltered articulation of the political will of the people in the sense of a spontaneous acclamation democracy. With this narrative, populist movements attempt to decouple the link between democratic procedures and the will of the democratic majority of the people. Since populists claim to represent the true people, they are also signaling that all political opponents are illegitimate. The populist fight against opposition is not limited to political opponents, but also includes free reporting in the media. Critical and allegedly anti-national cultural institutions and artists are also being obstructed or even silenced. If populist parties triumph in democratic elections, they can use their position of power to dismantle democracy and the rule of law from within. The state should serve the people, which in the mind of populists means that it should be appropriated by those who see themselves as the only legitimate representatives of the people. They therefore endeavor to fill all institutions with followers of their own party. This also applies first and foremost to all institutions that could oppose them. Checks and balances are thus undermined. Accordingly, one characteristic feature of populism is the weakening of judicial control. This is based on the idea that the reign of judges should not hinder the realization of the alleged true will of the people. The realization of populist ideas is already frightening reality in many countries today. The dismantling of democracy, the separation of powers and of the rule of law is progressing at a breathtaking pace in the United States of America. We also see democracy and the rule of law under acute threat in a number of European countries. Poland and Hungary are cautionary examples in this respect. Under the peace-led government, Poland had moved further and further away from the values as laid down in Article 2 of the Treaty on European Union. It moved away from the ideals of democracy and the rule of law. And under Viktor Orban, Hungary's constitutional and legal system has now been remodeled to such an extent that the democratic transition of power seems almost impossible. Orban's statement that the nation cannot be in opposition clearly expresses this fact. Under the government of the Fidesz party, there has also been a comprehensive renationalization of cultural policy, to which artists must submit if they want to participate in state funding or institutions. While France narrowly escaped an election victory for Marine Le Pen's Rassemblement National, in Austria, the right-wing populist FPÖ became the strongest force in last year's national council elections. In Italy, a government led by the post-fascist Fratelli d'Italia has established itself, which, although less obvious than in Poland and Hungary, has begun a subtle reorganization of the political and social system. And in Germany too,
the right-wing extremist AfD has doubled its share of the vote in recent parliamentary elections. It is symptomatic that a representative of the German AfD announced last year that political parties should lose their influence on state institutions as soon as the AfD comes to power. Such ideas fall on fertile ground, and anti-democratic ideas are finding more and more supporters in Germany. According to the Leipzig authoritarianism study from 2024, almost 39% of the people in Germany believe that we need one single strong party. Just under 24% want a strong leader, and 19% consider a dictatorship to be a better form of government than democracy under certain circumstances. The proportion of those in favor of an autocratic political system has increased significantly. These illiberal tendencies in member states of the European Union will not remain limited to the domestic sphere. As the number of democratically precarious EU member states increases, their influence on the European Union, its legal system, and its policies will also grow. We can already see the beginnings of this today. There is already a risk that the European Union will find itself in a situation in which it is no longer able to condemn or sanction violations of its own values, of fundamental principles, of international law, or of human rights by member states or by third parties due to the veto power of certain EU member states. These developments that I've just pointed out should give us serious cause for concern and should alarm us, not only in our capacities as citizens, but also as academics who are professionally concerned with the state of our community and the liberal democratic order. Democracy fails if no one is prepared to fight for it. It is said that the Weimar Republic in Germany in the 1920s and 30s failed because it was a democracy without democrats. This teaches us that democracy must be fought for and defended anew every day. We've heard it before. In the fight for democracy and the rule of law, science, not least jurisprudence, can make an important contribution. With this year's Dimitris-Tsatsos Prize, we are therefore honoring a scientist who has courageously stood up for the values of the European Union as laid down in Article 2 TEU. And I'm absolutely certain that Dimitris Tsatsos would be very happy with our choice. Thank you very much for your attention. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσει ο δημόσιος έπαινος από τον Ομότιμο Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, τον Δημήτρη Χαραλάμπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Κέντρο και το Ινστιτούτο για την τιμή που μου έκαναν να εκφράσω εγώ αυτό το δημόσιο έπαινο. Νομίζω ότι ως τώρα το Ίδρυμα και το κέντρο μάλλον και το Ινστιτούτο στο Hagen έχουν βραβεύσει ανθρώπους, τους οποίους ξέρουμε όλοι, τιμούμε όλοι, ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν σε ένα πολύ καθοριστικό βαθμό στη συγκρότηση, σταθεροποίηση, κατανόηση, αν θέλετε θεωρητική και πρακτική οργάνωση αυτού που ο Δημήτρης Τσάτσος είχε ονομάσει πολύ επιτυχημένα κατά τη γνώμη μου δημοκρατική ευρωπαϊκή συμπολιτεία. Αυτό βασίζεται, αυτή η πορεία στηρίχθηκε στη δημοκρατία ως δημοκρατία και στη συμπολιτεία, προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτής της συμπολιτείας ως δημοκρατικής. Και τα δύο βρίσκονται σε κρίση. Είναι λοιπόν το πιο λογικό, το πιο ορθό, το 5ο βραβείο σήμερα να δοθεί σε μια συνάδελφο η οποία ακριβώς αυτό έχει μελετήσει από πολλά, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει μελετήσει ακριβώς πώς γίνεται, πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η διάβρωση της δημοκρατίας, που σημαίνει και διάβρωση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καταρχήν μέσα από το θεωρητικό οπλοστάσιο
του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου, αλλά όπως τονίζει και η ίδια και σε παράδοση, αν θέλετε, της λογικής που εφάρμοσε και ο Δημήτρης ο Τσάτσος, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση όπου το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό ενσωματώνονται στην αναλυτική σκέψη, στην αναλυτική θεώρηση, για να μπορέσουν να εξηγήσουν αυτή την, θα λέγαμε, αυτό το ρήγμα μεταξύ συνταγματισμού και συνταγματικής πρακτικής σε πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο όμως ως ειδική περίπτωση, το τονίζει πολύ ωραία στο έργο της, ξεκινάει από την ειδική περίπτωση της Ουγγαρίας και μας αναλύει αυτή την ειδική περίπτωση, ότι δεν είναι ειδική, αλλά είναι μια ειδική μορφή μιας γενικότερης τάσης, η οποία ανιχνεύει και ακόμη και στη Νότιο Αμερική, στην Αφρική κλπ. Μέσα από τις ερευνητικές της προτάσεις. Γεγονός είναι ότι αυτή η διαδικασία, πώς οδηγηθήκαμε προς τα εκεί, είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και σήμερα. Πάρα πολλοί ομιλητές σήμερα, νομίζω όλοι οι ομιλητές, αναφέρθηκαν σε αυτό, ότι μπορούμε να δούμε σήμερα την κρίση, να καταλάβουμε ίσως κάποιες πλευρές της κρίσης, γιατί οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ ουσιαστικές. Το υπενήθηκε ο Βαγγέλης ο Βενιτζέλος, ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε πια μόνο για μια κρίση της δημοκρατίας, μιλάμε για κρίση της νεωτερικότητας ουσιαστικά. Και αυτή η διαδικασία, εμένα θα μου επιτρέψετε να πω 2-3 σκέψεις για το πώς φτάσαμε εκεί, πριν δώσω, εννοείται, το λόγο στην τιμωμένη σήμερα, που θα αναλύσει πολύ ουσιαστικότερα το έργο της από ό,τι μπορώ να κάνω εγώ και τις βασικές της θέσεις μέσα από την προσέγγιση της. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα ζούμε θα έλεγα την τρίτη μεγάλη ιστορική τομή, ίσως την καθοριστική ιστορική τομή της ιστορίας της δημοκρατίας, ας μείνουμε στον όρο αυτό, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν η πρώτη ιστορική στιγμή ήταν το ίδιο το τέλος του πολέμου και η οργάνωση, ή μάλλον η κατανόηση, ότι η τυπική δημοκρατία, δηλαδή η δημοκρατία στην οποία επετεύχθη επιτέλους ύστερα από 150-200 χρόνια, αν μη παραπάνω, η καθολική ψηφοφορία ανδρών και γυναικών, η οποία ουσιαστικά πραγματώθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες, η οποία αυτή δεν οδήγησε σε αυτό το οποίο περίμεναν όλοι, αλλά οδήγησε ουσιαστικά στο φασισμό. Ο Φιωρέ έχει πει με ένα έτσι πολύ κοινικό τρόπο ότι παλέψαμε 150 χρόνια για το καθολικό δικαίωμα της ψήφου και τελικά ψηφίσαμε φασίστες. Ουσιαστικά πρόκειται για το εξής, ότι αυτή η τυπική δημοκρατία, η οποία για μένα δεν είναι κάτι απλό, είναι κατά τον Αριστοτέλη κάτι το τυπικό, είναι και πολύ πραγματικό, αυτή η τυπική δημοκρατία όμως δεν άντεξε να ανταπεξέλθει την τεράστια πίεση της κρίσης του Μεσοπολέμου. Κρίση του 29, ύφεση της δεκαετίας του 30. Το μάθημα μετά από αυτή την εμπειρία, η οποία οδήγησε στον φασισμό, στον ναζισμό, στο ολοκαύτωμα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ότι θα έπρεπε, όπως έχει λεχθεί, αυτή η τυπική δημοκρατία να συμπληρωθεί από την ουσιαστική δημοκρατία, δηλαδή η φιλελεύθερη αρχή και η δημοκρατική αρχή να συμπληρωθούν από την κοινωνική αρχή. Αυτό είναι η πρώτη, θα έλεγα, και ασφαλώς δεν είμαι ο πρώτος που το λέει αυτό, τα πρώτα 30-40 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 30 χρυσά ή έντοξα χρόνια, όπως τα αποκαλούν οι Γάλλοι. Η πρώτη τομή, ή αν θέλετε το δεύτερο ιστορικό σημείο, είναι στο τέλος δεκαετίας του 70, με την εκλογή της Θάτσερ και του Ρίγκαν, η οποία εισάγει αυτό που Άτκινσον έχει ονομάσει στροφή στην ανισότητα, και αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει, ή κάποιοι από εμάς τουλάχιστον έχουμε συνηθίσει να λέμε νεοφιλελεύθερη στροφή, δηλαδή η αλλαγή του παραδείγματος από την κεινσιανή συνένεση σε μια αντίληψη ακραίας αντίληψης για τη δύναμη και την αυτορυθμιστική λειτουργία της αγοράς.
Η ακραία αυτή αντίληψη της αγοράς, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλώς αν θέλετε τηλεγραφικά τα λέω λόγω χρόνου, είναι μια περίοδος η οποία πραγματικά ολοκληρώνεται σαν ιστορική φάση με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και πολύ σωστά ήδη έχει αναφέρθηκε αμέσως πριν από λίγο και για τις αυταπάτες πολλών, μεταξύ αυτών και του Φουκουγιάμα, αλλά κυρίως και ότι εδώ πλέον επικρατεί ο καπιταλισμός, η ελεύθερη οικονομία και η φιλελεύθερη δημοκρατία, επικράτησε του υπαρκτού σοσιαλισμού, του υπαρκτού κομμουνισμού όπως θέλετε, με έναν τέτοιο τρόπο που σημαίνει ότι ουσιαστικά τέλειωσε η ιστορία, δηλαδή ότι ο κόσμος θα είναι από εδώ και μπρος ένας κόσμος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ελεύθερης οικονομίας. Αυτή η αντίληψη βέβαια οδήγησε σε έναν ενθουσιασμό, αν θέλετε, την εποχή εκείνη, την οποία με τον πιο απλό τρόπο εξέφρασε η Μάργαρετ Θάτσερ, λέγοντας το υπερήφημο Τίνα, ότι there is no alternative. Τέλειωσε. Αυτός είναι ο κόσμος. Και μάλιστα η Σοβιετική Ένωση έχει καταρρεύσει, η εντύπωση είναι ότι εντάξει θα ενσωματωθεί σε αυτό το καπιταλιστικό κόσμο. Η δε Κίνα μετά τις μεταρρυθμίσεις του Ντενγκ Σιαοπίν από το 1978 και μετά, το 2001 μάλιστα μπαίνει στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η Κίνα πλέον φαντάζει ως η ολοκλήρωση αυτής της μετάβασης του κόσμου σε έναν κόσμο δημοκρατίας και καπιταλισμού, με κάποιες καθυστερήσεις. Εκεί είναι ουσιαστικά η πρώτη τύφλωση, το πρώτο πράγμα που μέσα στον ενθουσιασμό της επικράτησης δεν καταλάβαμε. Ξεχάσαμε, το είδαμε, το αναφέραμε, είδαμε την τραγικότητά του, αλλά ξεχάσαμε πραγματικά τι σημαίνει το έγινε το 89 στο Τιέναμεν. Αυτό έπρεπε να μας δείξει ότι αυτή η μετάβαση που υποθέταμε ότι θα γίνει δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή η μετάβαση έχει κάποιες επιπτώσεις που δεν επρόκειτο ποτέ να δεχθεί το κομμουνιστικό καθεστώς. Επίσης, πια όλοι το έχουμε καταλάβει, μια απόλυτη παραγνώριση του τι σήμαινε η διαδοχή του Γέλτσιν από τον Πούτιν. Ο Πούτιν μέσα στην καταστροφή που σήμαινε ουσιαστικά αυτή η ταραχώδης χαοτική μετάβαση στον καπιταλισμό, ο οποίος οδήγησε ουσιαστικά σε ένα ολιγαρχικό μαφιόζικο καθεστώς. Ας μου επιτραπεί να πω ότι αν οι θεσμοί της φιλελεύθερης δημοκρατίας δεν ισχύουν, ουσιαστικά η μόνη εναλλακτική μορφή είναι μια μορφή μαφιόζικης οργάνωσης του κοινωνικού δαρβινισμού, που σημαίνει απόλυτη επικράτηση των ισχυροτέρων επί των αδυνάτων. Αυτή λοιπόν, μέσα στον ενθουσιασμό, επαναλαμβάνω, δεν είδαμε τον πόλεμο στην Τσετσενία, δεν είδαμε, ή μάλλον το είδαμε αλλά τελικά το ξεχάσαμε, την έγινε στη Γεωργία, ακόμη και την Κριμαία την ξεχάσαμε μέχρι ότου βρεθήκαμε μπροστά στην εισβολή. Αυτοί δύο λόγια για αυτή την περίοδο, αυτή η ακραία εκδοχή της αγοράς οδήγησε αν θέλετε την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά κυρίως την Ευρώπη, στην αντίληψη ότι με αυτόν τον τρόπο με την οικονομία της αγοράς θα ενσωματωθούν οι πάντες, δεν υπάρχει πια περίπτωση να υπάρξει πόλεμος, οι πάντες είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι και κυρίως, μην ξεχνάμε, διότι είχε και πάρα πολύ θετικές, αν σκεφτώ για τον ειδικό ή τον κυρίαρχο ηγεμονικό ρόλο της Γερμανίας στην Ευρώπη, είχε πάρα πολύ ειδικές θετικές επιπτώσεις, διότι ο συνδυασμός φτηνής ενέργειας, χαμηλών σε σχέση με την παραγωγικότητα μισθών και χαμηλού πληθωρισμού οδήγησε τη Γερμανία από τον άρρωστο της Ευρώπης που έλεγαν πριν την άνοδο στην εξουσία του Σρόντερ, του καλύτερου φίλου του Πούτιν, οδήγησε τη Γερμανία την εποχή της κυρίας Μέρκελ στην ηγεμονία στην Ευρώπη. Μια ηγεμονία με πύληνα πόδια, όπως απεδείχθηκε. Τώρα τι έγινε? Η εισβολή στην Ουκρανία ουσιαστικά μας έδειξε ότι όχι μόνο από άποψη πολιτικής θεωρίας η αντίληψη αυτή, η οποία εστιαζόταν αν θέλετε στη λογική του Μίζες, του Χάγεκ, ότι από την αγορά προκύπτει αυθόρμητη τάξη της αγοράς και της κοινωνίας τελικά, ότι αυτή η λογική πόρο απέχει από την λογική του κοινωνικού συμβολέου από τον Καν μέχρι τον Ρόλς.
ουσιαστικά και νοθεύει την ίδια τη δημοκρατία και απομακρύνει τη δημοκρατία από το ηθικό της φιλοσοφικό της υπόβαθρο, η περίφημη Marktkonforme δημοκρατία της κυρίας Μέρκελ, η προσαρμοσμένη στην αγορά δημοκρατία, που δεν μπορεί να είναι δημοκρατία, διότι ή τουλάχιστον φιλελεύθερη δημοκρατία, γιατί η προσαρμογή στην αγορά δεν σημαίνει ότι είναι η αποδοχή του ηθικού αξιακού περιεχομένου της δημοκρατίας, και συγχρόνως αυτή η αυταπάτη, η οποία περιγράφει ως ότι μέσω του εμπορίου θα υπάρξει αλλαγή, ήταν, ας το πούμε, η ιδέα της ως πολιτικ του Μπραντ, η οποία τότε είχε νόημα, απέναντι στον Πούτιν δεν είχε κανένα νόημα, απλώς, επαναλαμβάνω, είχε οδήγησε σε μια παραγνώριση, αγνόηση, μη κατανόηση τι μπορούσε να συμβεί γεωπολιτικά. Διότι από την άλλη πλευρά ήταν αυτό συνθηματικά, ας θέλετε, που ονομάζεται σήμερα πολιτικός καπιταλισμός, δηλαδή ένα κράτος, το οποίο τελικά ήταν είναι ένας άνθρωπος με μια ομάδα γύρω του, η οποία στηρίζει και στηρίζεται από μια ομάδα ολιγαρχών, οι οποίοι βέβαια είναι συνεχώς και πάντοτε εκβιάσιμοι, γνωστά, και θυμόμαστε την επιδημία που υπήρχε, πέφτανε από μπαλκόνια, σκοτώνανε τις οικογένειές τους και αυτοκτονούσαν μια σειρά από ολιγάρχες που δεν συμφωνούσαν με τον Πούτιν, εκτός αν τους δηλητηρίαζαν ή αυτοκτονούσαν, επαναλαμβάνω, κλπ. Αυτή λοιπόν η ιστορία όμως θα μπορούσαμε, θα έλεγα, κάπως να την διαχειριστούμε, αλλά συμπίπτει με μια έκρηξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μείνω σε αυτή τη λέξη. Δηλαδή ο συνδυασμός του Φεβρουαρίου, της εισβολής του Φεβρουαρίου και της εκλογής του Τραμπ είναι αυτός ο συνδυασμός ο οποίος διαμορφώνει για μένα την ιστορική στιγμή στην οποία δεν μιλάμε πλέον για απειλές ή κινδύνους για τη δημοκρατία, αλλά μιλάμε για εσωτερική διάβρωση, εσωτερική επίθεση και εξωτερική πολιορκία. Και δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη, η κρίση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που υπήρξε, ουσιαστικά είναι η κρίση, αυτό που κατά αναλογία προς το Global South μπορούμε να πούμε η κρίση του Global West. Γιατί αυτό το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι σημαίνει η εκλογή Τραμπ, όπου και εκεί τίθεται το ερώτημα πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό, πιστεύω πολύ συνεπτικά ότι είναι το αποτέλεσμα αυτής της ανισότητας, της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ακολουθήθηκε κυρίως στην Αμερική, αλλά όχι μόνο, τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό δημιούργησε μία απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στην λειτουργούσα φιλελεύθερη δημοκρατία, στους θεσμούς της δημοκρατίας, διότι για ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, στην πράξη, μέσα από τη δική τους εμπειρία, αυτή η φιλελεύθερη δημοκρατία ταυτίζεται ή ταυτίζεται όλο και περισσότερο με ένα μηχανισμό αναπαραγωγής μιας πλουτοκρατίας και μιας συνεχής ανισότητας. Αυτό δημιούργησε, αν θέλετε, ή μάλλον η υποχώρηση αυτού που ήταν το βασικό στήριγμα της μεταπολεμικής δημοκρατίας, δηλαδή η κοινωνική αναγνώριση, όχι μόνο η πολιτική αλλά και η κοινωνική αναγνώριση. Η περιθωριοποίηση της κοινωνικής αναγνώρισης σήμαινε ουσιαστικά και την περιθωριοποίηση του ορθολογισμού ενός δημοκρατικού κοινωνικού συμβολέου και άνοιξε και πάλι τις πύλες για τον ανορθολογισμό, ο οποίος ιστορικά μας περιμένει στη γωνία. Στην Αμερική είναι η παράδοση δίπλα σε μια Αμερική που είναι η παλιότερη, καμιά φορά μπορεί να πούμε και νεότερη, από τη στιγμή που το 1964 για πρώτη φορά ψήφισαν οι μαύροι πολλοί Αφροαμερικανοί στο Νότο, αλλά η παλιότερη σύγχρονη δημοκρατία πήγαινε πάντοτε παράλληλα με την άρνησή της. Δηλαδή τουλάχιστον από την προσπάθεια αντίδρασης απέναντι στα αποτελέσματα του εμφυλίου πολέμου μετά τη δολοφονία του Λίνκολν, στο ρατσισμό, στην Ku Klux Klan, στους νόμους του Jim Crow, στο Μακάρθι, στο Barry Goldwater και τον Buchanan και τελικά στα Tea Party, στα περίφημα, των οποίων η τελευταία έκφραση είναι η υποστήριξη στον Τραμπ.
Αυτή λοιπόν η ανορθολογική Αμερική βρήκε τη δυνατότητα να γίνει έστω οριακά κυρίαρχη εκλογικά μέσα από το περιβάλλον το οποίο έφτιαξε η ανισότητα και η αδυναμία των θεσμών, των δημοκρατικών θεσμών και των φορέων τους να αντιληφθούν ότι έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Διότι το ερώτημα είναι γιατί δεν πρόλαβε τουλάχιστον ο Ομπάμα ή ο Μπάιντεν να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Ουσιαστικά και κατά αναλογία αν θέλετε το ίδιο, πιο περιορισμένα αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη. Ήδη αναφέρθηκε, είναι κοινότοπο να πω ότι βεβαίως η Ευρώπη ουσιαστικά, η ενωμένη Ευρώπη, κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία έχει αρχίσει να έχει την εικόνα ενός ελβετικού τυριού, είναι τρίπια η δημοκρατία, διότι αντιδημοκρατικές, φασιστικές, νεοφασιστικές δυνάμεις απειλούν ουσιαστικά να εξουδετερώσουν αυτό το οποίο έχει γίνει, μέσα από μια προσπάθεια 80 ετών, 70-80 ετών, με όλο το παρελθόν, είχε καταφέρει να επικρατήσει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε αυτό το πλαίσιο η προσέγγιση επιστημονική της ανάλυσης αυτού του γεγονότος, επαναλαμβάνω, μέσα από μια ειδική περίπτωση που την αναλύει ως γενικότερη τάση, η ερευνητική προσπάθεια που κάνει η κυρία Ουίτς στην κατανόηση του πώς μπόρεσε ο Όρμπαν ουσιαστικά να ελέγξει το πολιτικό σύστημα στην Ουγγαρία. Η κυρία Ουίτς έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς, αυτή είναι αν θέλετε η προεργασία της, την ανάλυση των ατομικών δικαιωμάτων, έχει εξ αρχής δουλέψει πάνω στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο και όταν πλέον στη δεύτερη περίοδο Όρμπαν, δηλαδή από το 10 και μετά, αρχίζει η διάβρωση, η συνειδητή προσπάθεια και μάλιστα πολύ ενδιαφέρον μέσα από μεταρρυθμίσεις συνταγματικές και αναθεωρήσεις συνταγματικές να διαλύσει την Ουγγρική Δημοκρατία, όπου εκεί υπάρχει διορυθμία ότι ουσιαστικά μέχρι το 10-11 ισχύει με τροποποιήσεις στο κομμουνιστικό σύνταγμα και μετά το 10 έχουμε το νέο σύνταγμα, με ισχύ από το 11. Εκεί λοιπόν έχουμε την ανάλυση και αν θέλετε και η ίδια η ακαδημαϊκή της θέση εργαζόμενη από το 2001 στο Central European University, το οποίο αναγκάστηκε κάποια στιγμή να μεταφερθεί στη Βιέννη λόγω της πίεσης του Όρμπαν, δηλαδή ένας συνδυασμός της πραγματικότητας της ακαδημαϊκής με την έρευνα την οποία ακολουθούσε. Σήμερα εξακολουθεί να είναι πλέον διευθύντρια Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου στη Βιέννη και συγχρόνως καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Προσπάθησε λοιπόν και πέτυχε, κατά τη γνώμη μου, για μένα που διάβασα κάποια από τα κείμενα, που είχα τη χαρά να διαβάσω κάποια από τα κείμενά της, με πάρα πολύ αναλυτική προσέγγιση, πώς δημιουργήθηκε, διαμορφώθηκε αυτή η πορεία, η οποία είναι μια πορεία η οποία δεν αφορά, επαναλαμβάνω, μόνο την Ουγγαρία, αλλά αφορά ουσιαστικά όλους μας, διότι η απειλή βρίσκεται παντού. Αυτό που είναι και η διορυθμία, και το βλέπουμε καθημερινά, ή μάλλον είναι, θα έλεγα, δύο πράγματα σε μένα τουλάχιστον διαμορφώνουν μια τεράστιο ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Πρώτον, πώς εξακολουθεί αυτή από την αριστερά, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, το έχουμε και στη χώρα μας, αυτή η τεράστια αγάπη για τον Πούτιν. Προφανώς ο Πούτιν ανταποκρίνεται, ο τρόπος με τον οποίο διοικεί ο Πούτιν ανταποκρίνεται σε κάτι που, όπως λέει η κυρία Ουίτς, θεωρείται από πολύ κόσμο ως πολύ πιο φυσικό από ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία. Είναι πολύ πιο φυσικό να αποδεχθούμε και απλουστευτικό τον ισχυρό που επιβάλλει τους κανόνες παρά μια δημοκρατία. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να αποδεχθούμε τον Χόμπς από το να αποδεχθούμε τον Καντ ή τον Ρόλς. Συγχρόνως, εντέχνως νομίζω, η κυρία Ουίτς χρησιμοποιεί τον όρο που καθιέρεσε ο Όρμπαν, τον όρο της αντιφιλελεύθερης, της illiberal democracy. Ασφαλώς όλοι ξέρουμε και το βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτό δεν είναι όρος, είναι μια εσωτερική αντίφαση ή είναι μια δόλια
προσέγγιση στην έννοια της δημοκρατίας ή μια παρανοϊκή. Αλλά αυτό είναι τρομερά ενδιαφέρον ότι η χρήση του μας βοηθάει να απαντήσουμε τι είναι ο Τραμπ, τι είναι η AfD, τι είναι όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί. Σήμερα είναι φασίστες, είναι ναζιστές, κάποιοι σίγουρα είναι, αλλά ουσιαστικά αυτή η αντίληψη ότι μπορούμε να έχουμε μία υποτίθεται δημοκρατία να μας νομιμοποιεί οποιαδήποτε αυταρχική πολιτική είναι το περιεχόμενο αυτού του νέου κινήματος. Θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον πράγμα. Όλες αυτές οι ολοκληρωτικές, βοναπαρτιστικές, όπως θέλετε, δυνάμεις, ουσιαστικά ο νέος αυτός λαϊκός, ακροδεξιός λαϊκισμός, καμιά φορά και ο αριστερός, μας λέει ουσιαστικά ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία, η φιλελεύθερη αρχή είναι όργανο, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πλούσιοι επιβάλλουν οι ανώτερες τάξεις. Εν τω μεταξύ πια δεν μιλάμε για πλούσιους, μιλάμε για μορφωμένους. Ένα παράξενο ρήγμα που υπάρχει ιδιαίτερα στην αμερικανική κοινωνία μεταξύ των λειτουργικών αναλφαβήτων και των υπολείπων. Αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά το σκεπτικό είναι ότι αυτή η φιλελεύθερη αρχή είναι άχρηστη και επικίνδυνη, εν ονόματι της δημοκρατικής αρχής, υποτίθεται εν ονόματι της κοινωνικής αρχής, δηλαδή για να βοηθήσουμε τα κατώτερα, ας το πούμε, τα εργαζόμενα στρώματα τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση αποκλεισμού ή σε μια κατάσταση περιθωριοποίηση από το ισχύον σύστημα. Εδώ η απάτη έγκυται σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή η δημοκρατία για την οποία μιλάνε είναι μια δημοκρατία στην οποία όλη η στρατηγική είναι πώς θα την καταστήσουμε μια δημοκρατία χωρίς δημοκράτες, μια δημοκρατία ουσιαστικά χωρίς τη φιλελεύθερη διάστασή της. Θα σκοτώσουμε τους αντιπάλους, θα τους βάλουμε φυλακή, θα ελέγξουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα ελέγξουμε τα πάντα, ούτως ώστε να υπάρχει μια δίθεν απόφαση του λαού, η οποία θα είναι μια απόφαση ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν ούτε την ικανότητα, ούτε τη δυνατότητα, ούτε αν θέλετε και τη γνώση να καταλάβουν που βρίσκονται ή να αποδεχθούν ή τουλάχιστον να αντιληφθούν ότι αυτό το οποίο η δημαγωγική εξουσία τους προτείνει είναι εναντίον των δικών τους συμφερόντων. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να τελειώσω για να μην χαλάω το χρόνο σας. Δεν ήρθατε να ακούσετε εμένα, ήρθατε να ακούσετε την κυρία Witz. Απλώς να πω ότι εδώ έχουμε το ένα αυτό πρόβλημα, πώς έγινε αυτό, και το δεύτερο, τι σημαίνει αυτή η εξουσία, αυτή η προεδρία Τραμπ, πέραν από την προσπάθεια που κάνει να απολυτοποιήσει την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την προσωπική του εξουσία, να διαλύσει τα πάντα και να διαμορφώσει μια Αμερική. Διάβαζα από τον Economist μέχρι τον τύπο γενικότερα, υπάρχει μια αντίληψη ότι αυτή είναι μια ισχύς, η ισχύς της Αμερικής. Κατά τη γνώμη μου, η Αμερική υποχωρεί αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά απέναντι στον Πούτιν ως προς την Ουγγαρία, τώρα κάνει κάτι η Νάζη, αλλά δεν... Ναι, ένα λεπτό μόνο. Αυτή λοιπόν η πορεία είναι μια πορεία ουσιαστικά υποχώρησης της Δύσης. Αυτή η υποχώρηση της Δύσης είναι συστατικό στοιχείο της κρίσης της δημοκρατίας και, όπως πριν αναφέρθηκαν τα νούμερα, και της συρρίκνωσης του χώρου, ο οποίος χάνει και την καταρχήν κεντρική χώρα αυτού του. Αλλά τελειώνω και απλώς να πω ότι θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σωστή επιλογή η κυρία Witz, διότι η κυρία Witz συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ανάλυση της, την κατανόηση του δρόμου που μας οδήγησε και σε αυτή την ανελεύθερη δημοκρατία, μια απειλή που απειλεί όλους μας και όχι μόνο την Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Allow me to switch to English to call to the floor Professor Witz with a personal remark. There are some scholars who decipher their basic phenomena of their era. Maybe not by choice, maybe sometimes by coincidence, but allow me to say that in my work, she helped me understand and decipher
rule of law backslide, and for that, I really want to thank her. So, Professor Uitz, you have the floor. Well, thank you so much, Atmana, and thank you so much for bestowing this prize on me. I'm deeply honored and humbled by it, and I really hope to be able to live up to the legacy of Dimitris-Tsatsos and his work. What I'm going to talk about tonight is new work on constitutional resilience. And I really cannot think of a better place to present it for the first time than in this particular company. I hope you don't mind this too much. As the speakers before me said, we live in an age of democratic backsliding, where illiberal practices have become everyday experience in compromised and also in established democracy. Democratically elected constitutional actors use constitutions and legal rules to gradually arrogate executive powers. They minimize constitutional constraints and accountability mechanisms, and they secure their hold on office in ways which were simply unimaginable even a decade ago, at least in polite company. Today, we are not surprised when senior politicians openly threaten judges with reforms to curb their enthusiasm. This happens regularly in the country where I live, which is the United Kingdom. And it is still more civilized than a prime minister calling judges stink bugs, ready to be exterminated, as it happened in Budapest 2 weeks ago on the occasion of a national day of commemoration, or a president contemplating a proper assassination plot against one of the members of the Supreme Court, as was the case with President Bolsonaro in Brazil. Rescuing constitutional democracy from its illiberal challenges appears to be a difficult challenge, as illiberal actors do not destroy democratic constitutions and institutions. Rather, they creatively adjust the architecture of democracy to suit their own constitutional aims and aspirations. The tools of militant democracy were either not activated against illiberal actors or fell short in the hands of democracy's hesitant guardians. When friends of constitutional democracy returned to office via democratic elections after a period of illiberal rule, as did President Biden in the US after his election in 2020, President Lula in Brazil in 2022, or Donald Tusk in Poland in 2023, they find it hard to resume the operations of a normal constitutional democracy. Because even when the institutional infrastructure of constitutional democracy holds, more or less, the vocabulary and the very idea appears to be compromised. Illiberal practices shape constitutional imagination. Constitutional imagination was defined recently by Martin Laughlin as the manner in which constitutions can harness the power of narrative, symbols, ritual, and myth in ways that shape and reshape political reality. As they were seeking to capture the difficulty of resuming normal operations, in recent years, political scientists started to be interested in democratic resilience. The scholars Wolfgang Merkel and Anna Luhrmann, who are behind the VDEM project, define democratic resilience as the ability of a democratic system to prevent and react to external and internal challenges without losing the democratic character of its regime and the constitutive core of institutions, organizations, and processes. Now, curiously, this understanding of democratic resilience doesn't account for the resilience of democracy's competitors. Political scientists tend to leave the study of autocratic and authoritarian resilience for a different corner of the literature to different people who are interested in different countries, as if democracies and authoritarian regimes did not sit on a continuum
bridged by illiberal practices. Recent work on democratic resilience by the political scientist Nick Cheeseman and his collaborators actually addresses this challenge. They started from the premise in a recent paper recognizing that democracy is never consolidated, by drawing attention to the weaknesses of states that are currently recognized as democratic, as well as those that are clearly authoritarian. So in this lecture, I propose that studying contemporary illiberal practices in established and compromised democracies through the lenses of the concept of constitutional resilience affords us a fresh perspective that is also useful for reclaiming constitutional democracy in a post-liberal or post-illiberal world. The resilience metaphor has been introduced to European comparative scholarship by two scholars who are well known in this audience. It was the work of Xenofon Contiades and Alcmene Fotiadou, responding to the 2008 financial crisis, that started to seriously study the ability of a constitution to absorb shocks without losing its normativity. And this is what they call constitutional resilience. They situated this shock absorption between constitutional adaptability and constitutional rigidity, and they were keen to distinguish constitutional resilience from simple longevity of constitutions. Their work emphasizes that resilience means preserving a constitution's core, purpose, and integrity as a result of the constitution's interaction with democracy and the rule of law. Now, this resilience metaphor is inspired by tendencies in scholarship that anthropomorphize constitutions, that make them living organisms. It also draws very intelligently on a strain in clinical psychology that studies responses to crisis and trauma, how individuals use creative strategies to overcome adversity. The intellectual appeal of the resilience metaphor rests in its ability to advance constitutional scholarship on change in the face of adversity. I claim that it builds on the classic premises of scholarship of militant democracy and also on the vocabulary of unconstitutional constitutional amendments. At the same time, this work makes two important contributions when it emphasizes adaptability. The first contribution, I believe, is that you shift the preventive orientation of militant democracy towards a responsive dimension. So this is a temporal shift in the interest of comparative studies. And you also reframe the political project of preserving a constitution's core not in terms of resisting change, as it's used in militant democracy literature, but in terms of engaging with the shocks and the crisis through a multifaceted political and legal process. So these two shifts have become particularly important as illiberal practices started twisting and turning the founding documents and indeed the founding concepts of constitutional democracy in an abusive manner. Indeed, in the South Asian context, leading scholars recently noted that responsiveness to a socio-political context is key to constitutional resilience. What their comparative work highlights is that constitutional resilience also has a negative dimension because it's actually able to preserve constitutional features that are detrimental to constitutional democracy. In other words, in recent years, through the study of democratic backsliding, comparative scholarship recognized that constitutional resilience has two equally important facets. On the one hand, it may help preserve constitutional democracy, but at the same time, it's equally capable of preserving anti-democratic features of a constitution. So in the past decade, what we learned, and my work probably does some contribution to this, is that democratic backsliding and the illiberal practices that bring it by heavily draw on the constitutional toolbox of constitutional democracy.
And it takes extremely little adjustment to switch a constitutional democracy from a proper one to an illiberal one. You don't need to write a new constitution. Tiny changes are sufficient. Just think of one example from Colombia. When the Constitutional Court stopped for the second time the expansion of presidential term limits, they were saying that once presidential term limits are removed in this way, due to the sheer passage of time, the same president gets to appoint key individuals to key constitutional check and balancing positions. So that will mean that in all these key institutions, there is a loyalty dividend to the current president that will undermine the entire constitutional design based on separation of powers. So in practice, these constitutional institutional similarities between constitutional and illiberal democracy are really becoming especially difficult and intriguing when we are starting to talk about how it is possible to step away from an illiberal regime back to the path of constitutional democracy. Because it turns out that the resources of constitutional resilience in a constitutional democracy and in a compromised or illiberal one happen to be very, very similar. This is when the work of a senior Brazilian constitutional scholar, Oscar Vilhelm Vieira, becomes really helpful. In his recent book called The Battle of Powers, Vilhelm Vieira does two things. He celebrates the endurance of Brazil's 1988 constitution, but he does so in the shadow of Bolsonaro's presidency. He is ultimately interested in how the architecture that didn't stand in the way of political dynamics that carried Bolsonaro to power also contributed to his demise, to the point that the Supreme Court actually banned him from elected office. And also we learned about this resilience more recently when it turned out that Bolsonaro actually did attempt a proper coup in order to be able to hold on to office. So in Vieira's definition of resilience, this concept draws on a concept in physics. So he refers to resilience as a property of certain materials that absorb energy under stress without breaking or undergoing permanent modification. They accommodate stimuli and pressure, preserving their functionality and identity under varying conditions. So Vieira's resilience metaphor emphasizes not adaptation, but shock absorption, with a view to returning to the essential core functionality and identity of the Constitution via resetting an equilibrium. In this approach, constitutional resilience is the product of the operation of a complex constitutional system over time. His approach, I argue, is well situated to capture the nature of illiberal practices as contextually situated patterns of action and reaction. The resettlement of a system's equilibrium, after all, is by definition a gradual process. It's not linear. It's complete with divergences, with delays, with conflict and course correction. In other words, it's an example of constitutional responsiveness at work. Now, as I said, this concept of resilience was informed by the Brazilian case, a constitutional history that builds on legal continuity between democratic regimes and military dictatorship. The Brazilian constitution is famous on a textual level for reconciling and embracing competing intellectual and ideological strains, which literally range from anti-democratic reactionary forces to neo-constitutionalism and progressive transformative constitution. What this work highlights is that the sites of constitutional resilience in Brazil activated both democratic and illiberal forces.
It demonstrates that the use of accountability mechanisms, such as presidential impeachment, can also become a political revenge tool and produce anti-democratic backlash. While at the same time, a constantly threatened Supreme Federal Court can defend constitutional democracy from its enemies, including from the president himself. Now, these features are not unique to Brazil. In a modern constitutional democracy, the constitutional settlement is characterized by social and political diversity of competing and opposing forces. The very same constitutional fabric at any given time encompasses resources of democratic as well as illiberal resilience. Institutional and procedural redundancies provide shelter for a wide variety of political aspirations. There is a suitable spot for agents of progress or change. They usually go into policymaking. There is a spot for agents of path dependence. They tend to become judges or prosecutors. And there is also a spot for disruptors. These are the people who are in opposition in parliament. And we see it across contexts that depending on the era, depending on the voters, one institution becomes more prominent in one decade and then disappears in the next. An ombudsman can be particularly creative and central to constitutional operations, and then 5 years later, it disappears. The same goes with constitutional provisions. Whatever you thought to be symbolic at the time when it was introduced into the text can be awakened at a court's whims. Think about provisions that speak about constitutional identity, Christianity, secularism, or traditional family values. So the ability of democratic constitutions to accommodate the multivocality of a political community explains why it is so easy for illiberal actors to take advantage of the architecture and infrastructure of democratic constitutional documents. Now, as the political scientist Nick Cheeseman in this recent study with the co-authors emphasized, redemocratization, even after a relatively short authoritarian or autocratic period, will be different from the processes of third wave transition. Because the challenge facing pro-democracy reformers is less to establish new institutions to protect checks and balances, and more to reclaim control of existing institutions that have been captured or subverted. The framing of constitutional resilience in terms of responsiveness reminds that the connection between rights and democracy needs to be forged, and it needs to be maintained through reasoned argument, through negotiation, through open public contestation. This conception of constitutional resilience, which is the product of a complex system's move towards equilibrium, assists with imagining the preconditions of redemocratization after a period of illiberal rule. Academia has a key role in supporting the resilience of constitutional democracy. On the one hand, it can nurture constitutional imagination for a post-illiberal age, and it can also provide opportunities for reasoned debate. Academia is a perfect site for reconnecting the legal constitution with the power of narrative symbols and rituals. The sphere of constitutional imagination, of course, is a dangerous zone. When the imaginary of a historic constitution is mobilized, complete with pre-modern social ordering, encapsulated maybe by the fantasy of a mixed constitution, the chances for a democratic reset are definitely in peril. So when it comes to readjusting the equilibrium, academia needs to insist on the constitutional project being premised on constitutional actors agreeing to engage with each other within the frames of the Constitution, and on a shared, if minimal, understanding of the Constitution's essential core, including, very importantly, the acceptance of the equal worth and dignity of all members of the political community. So in terms of our homework,
and for the work of the institutions that are represented here, let me offer 3 caveats in my closing on the road ahead. The first one is a warning, a health warning about constitutional comparison. Constitutional comparison easily collapses the normative divide between democratic and other constitutions. Constitutional borrowing has become a routine illiberal practice in the past decade. The Venice Commission has done some gardening, but it couldn't stop Russian-style restrictions on foreign agents, on the propaganda of homosexuality, and on resistance to the European Court of Human Rights from spreading like wildfire. Comparison is a method, and it doesn't replace the normative commitments, which are at the heart of a constitution. The second caveat is about Europe's multi-layered constitutional architecture. It may certainly provide opportunities for resetting the equilibrium, but it will not replace the essential core of the settlement. Illiberal forces have been hard at work for more than a decade in order to question and redefine the key values of the European Union, including democracy and the rule of law. We cannot look at Article 2 as a starting point. It has been compromised in the process. Now, the third lesson is going to be even more uncomfortable, and I promised to stop at 3. You invited a Hungarian, so just be aware of our dark tendencies here. So the third lesson is a historical lesson, because it tells us that constitutional resettlement in a responsive fashion includes reconciliation. And this is a bitter pill to swallow. In a polarized society especially, when the balancing exercise will lead to really, really poisonous and open conflicts between people we dearly love and people who we've had enough of. Reconciliation, however, is key to halting the deployment of constitutional accountability processes as tools of political retaliation. It's key to reaching an agreement on the shared foundations of democratic self-government, and definitely to rebuilding trust in constitutional institutions. Academia is a genuine sphere for intellectual experimentation, and it is equally vulnerable to the forces that threaten constitutional democracy. The concept of constitutional resilience, introduced by Xenophon Contiades and Alcmene Fotiadou to the European constitutional conversation, permits us to respond to illiberal challenges in an informed and creative manner. And events like today's celebration are proof of the intellectual potential of the academic community to counter the illiberal challenge. Thank you very much. We feel humbled by your reference to our work. You don't know how many points you made that make sense in Greece now. And also, I really appreciate the fact that you give guidelines for academics. Usually, we are left outside this kind of instructions, what to do and what to avoid. Now, I will call for the presentation of the award. Professor Xenophon Contiades. Congratulations. A well-deserved prize. Thank you. From the bottom of our This is beautiful. Thank you so much. How do I balance the object? Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone, and good night.